Peace possible only through power, comrades, and you know it. This is Comrade Atomny, and we're continuing our struggle for the peace in Afghanistan 11. Ну что, товарищи, мир возможен только силой. С вами товарищ Атомный и Афганистан. Возвращаемся снова в Афганистан 11. Альтернативная история. Советский Союз снова в Афганистане. И, собственно, тут еще и США. So we are continuing our training. Продолжаем нашу тренировку. And like going to Tora Bora. И отправляемся в горы Тора Бора. Well, Americans like those names. Американцам нравятся такие названия. By early December, America's Central Intelligence Agency, CIA, who is responsible for forming Al-Qaeda at first place, Special Activities Division and Special Forces units had successfully coordinated with the local resistance group and militia in a ground campaign against the Taliban. Anti-Taliban forces now controlled every major city in Afghanistan, and the Taliban and Al-Qaeda fighters were forced to retreat into the mountains of Tora Bora. And like Americans don't like to say that because they are so like good and like angels, but actually they sided with the narco dealers who produce opium and other drugs in Afghanistan. So good selection of allies by USA. They are always famous of that. Like the most crap in the world is always the allies of the USA. Ну что сказать, в общем-то, в начале декабря США, Центральное разведывательное агентство США и спецназ успешно скоординировали местные ячейки сопротивления для того, чтобы сражаться против Талибана, которые, собственно, сами ЦРУ и создали, да. И кроме того, США не говорят о том, что вот эти так называемые партизаны и милиция, с которой они вместе работают в Афганистане, это на самом деле наркобароны, которые занимаются производством наркотиков. Ну вот такие вот. Так выглядит добро по-американски. Они всегда выбирают в союзники самых больших мерзавцев вообще. То есть и там, где США, там рядом всегда союзники какие-то подонки. Вот. Антиталибанские силы контролируют теперь, в общем, все основные города Афганистана. И Талибан и Аль-Каида ушли в горы Тора-Бора. Ну вот рядом под Джалабад, Кабул. The CIA had pinpointed Osama bin Laden's exact location in the mountains after he had spent a few seconds too long on his radio, but less than 100 special forces units were sent to find him. Sometime between December 6 and December 17, Osama bin Laden, along with hundreds of Al-Qaeda and Taliban operatives, escaped to Pakistan. В общем, ЦРУ смогли обнаружить местоположение усатого Бен Ладена, вот, потому что он поговорил по телефону на несколько секунд дольше, и 100 подразделений спецназа отправились искать его. Но где-то между 6 и 17 декабря Усама Бен Ладен и его Талибан свалили в Пакистан. Вот такая вот фигня. Ну, на самом деле, это международная проблема, и кашу заварили там все. И Китай в этом участвует, и Пакистан, и США участвовали, и Советский Союз. В общем, каша в Афганистане заварена та еще. Вот. Ее расхлебывать нужно будет долго. Ну, вообще-то ее можно быстро расхлебать, за 20 лет. Вот. Но для этого нужно серьезно зайти и серьезно этим заниматься. А так как сейчас занимаются все в мире, то, конечно, такой вопрос никогда не решат. Okay, I'm speaking that the problem could be solved, but there need to be a different approach. And what doing USA or any other countries in Afghanistan or any other progressive wars is just failing. Okay, so now we need gathering intelligence and engaging enemy. Сейчас мы будем собирать информацию и атаковать врага. Okay, so when this like villages under fire, we need to go there and gather intelligence, and they like will love that. В общем, когда у нас кто-то развел костер в кишлаке, то нужно туда отправить солдат, чтобы потушить костер, и всех нас будут только сильнее любить. Okay, like with going there with a weapon, definitely the way to create love. Конечно же, зайти в оружие в любой кишлак — это именно способ построить любовные отношения. Всегда так и делали. Okay, so we have found the intelligence. Мы нашли разведданные. Okay, let's go there. Идем сюда.
Nobody's here, никого здесь нету. So let's use the drone to scout the area. Ну что, используем теперь дроны для разведки. Okay, we found where this Taliban. Нашли, где талибаны. Сейчас дадим им всем по чану. Okay, let's fight. Сражаемся. You see our chances 100% and advantages. Мы видим наше превосходство и, собственно, шансы на победу. And Taliban is killed. Все, талибаны убиты. That's not a big problem. Не очень-то большая проблема. Okay, so enter. Заканчиваем отчетный период. That would be end of the day. Конец дня. Okay, chance of winning. Шанс победить. Okay, got it. Это понятно. Okay, we need to return back to HQ. Нужно снова возвращаться в штаб. So you see, after some turns, there is again someone in light fire because they want to cook the food, but our soldiers go inside and like nobody would eat, and that's they were loving us. Чем да, снова у нас разгорелся пожарчик в деревушке, кто-то решил костерчик разжечь, приготовить еды, но пришли бравые морпехи, всех завалили, всех убили, и все снова любят. Okay, that's how the intel is gathered. Вот так, собственно, и собирают разведданные в США. Okay, what now? Что теперь? Okay, we need to gather intel one more in this village. Снова нам в кишлаку не везет. Мы пришли сюда снова собирать разведданные, и чтобы всех полюбили. Like, and then again, catching fire is like the best way to... So everybody would love. Да, зашли с оружием, потушили костер, не дали приготовить кушать, и все от этого только любят. Okay, now let's use airstrikes. Теперь авиаудары. What the USA love the most, что США любят больше всего. But this is again failure to Afghanistan, because like Afghanistan, in demoting those airstrikes are ineffective. Ну, в Афганистане вот эти авиаудары на самом деле до задницы. Они почти не имеют никакой пользы, потому что сложный рельеф, сложная местность и тяжело попасть в кого-либо. Вот. Okay, so now we need to hire another Belarus tractor. У нас новый белорусский трактор будет. Okay, let it name. Давайте назовем MTZ-121. 1221. Беларус. Снова Беларус у нас, конечно же. Это противоминный трактор. Okay, so that's anti-mine tractor. На самом деле вот эти хаски, противоминные трактора в США, вот смотрите, потери Советского Союза в Афганистане составили 17 тысяч за 10 лет военнослужащих. Это в 3 раза меньше, чем количество военнослужащих, которые потеряли США во Вьетнаме. Но современная война во Вьетнаме, в принципе, еще в 3 раза меньше потеряли американцы, чем Советский Союз. То есть там около 5000 потерь. So I'm speaking like the US casualties in the Afghanistan is like 5,000 troops in total, like counting mercenaries, counting all the international forces together, and like the USA likes to make those tricks, mind tricks and lies, so they like split, like the casualties of the mercenaries are not counting because those mercenaries, the casualties of other countries like British, like French, like Polish is not counting because those are other countries. But in general, the casualties is 5,000 people, and this is like 3 times lesser casualties than the Soviet casualties in Afghanistan. And the Soviet casualties is 3 times lower
than the casualties in the Vietnam War by United States of America. So you see, like, the more developed become the country, the lesser casualties they are. But still the developed countries lose. Да, и мы видим, что несмотря на то, что количество потерь, конечно же, уменьшается, тем не менее передовые страны проигрывают в Афганистане. Afghanistan cannot win like in a direct combat, but they win because of the duration which any country cannot uphold. В общем-то, ни одна развитая страна не может выдержать вот эту именно борьбу с временем, поэтому получается вот такая ерунда. Okay, I want to put soldiers back to HQ. Солдат назад в штаб. Okay, so we have the forward operating base. У нас есть передовая база, like in front, впереди. So we need to visit another village. Еще один кишлак нам нужно посетить, like, and to turn off campfire there. И потушить там у нас огонек. Okay, engage and destroy the enemy by intel. Теперь идти, собственно, и уничтожить нужно всех там. Okay, turn. Конец хода. Okay, soldiers back in base. Солдаты назад в базе. And those would go up. А вот эти отправляются наверх. And turn. Confirm. Подтвердили конец хода. Attack. В атаку. Okay, we won again. Мы снова победили. How cool is that? Как это вообще классно. Ashin to see location. Ага, еще нужно разведданных взять. Okay, so we need to gather more intelligence. Больше разведданных. Said that this all menu is not stylized in the like the interfaces of that time, the computer interfaces of that time, military computer interfaces. Жалко, что вот интерфейс здесь не стилизирован под боевые интерфейсы того времени. It would be awesome, было бы клево. Okay, we have new intel. У нас новые разведданные. Okay, let's bomb that. Разбомбим. Goodbye, до свидания. So good, my childhood. Это так напоминает мое детство. Okay, now we have special forces. Теперь нам рассказывают про спецвойска. Now, using your special forces, detect and destroy at least 2 Taliban units in Alpha Bravo zones. Теперь, используя спецназ, нам нужно уничтожить как минимум 2 отряда Талибан. Okay, so let's use the helicopter and use our special forces. Загружаем спецназ. Let's deploy them here. Сюда. Выводим. And like in our HQ there is also Special Forces. В нашем штабе тоже есть спецназ. Спецназ. Okay, where are they? Где они? Here we go. No, like load with the... Helicopter. Загружаем вертолетом. And let's unload. И разгружаем somewhere here. Где-нибудь здесь. Okay, let's use the UAV. Используем теперь у нас... Okay, we found Taliban. Мы нашли талибанов. Can they call airstrikes? Можно ли авиаудар вызвать? So can you... No. Right now, no. Пока нет. Okay, we have Chinook. У нас есть Chinook. Also loading up the special forces. Снова загружаем спецназ. And we will drop it closer here. И высадим вот где-то здесь. Okay, entered. Фазу закончили. Al-Qaeda is thinking what to do. Аль-Каида думает, что делать. Okay, can we use the bombardment? Можем бомбардировку сделать? Not now.
Не сейчас. Okay, we will be here. Вот тут вот разместимся. Unload, разгружаем. And back to base. И назад на базу. So special forces like kinda weak in combat. Спецназ почему-то слаб в бою. But we can use the airstrikes in order to fight better. Но они могут использовать авиаудар, чтобы лучше сражаться. Okay, Taliban is dead. Taliban мертв. Let's check the zone. Проверяем всю зону. Operations. Okay, unload the troops. Высадили пехоту. Back to forward base. Нажат на передовую базу. Okay, and my infantry is almost without rations. Моя пехота почти без рационов. No, нет. Enter. Конец хода. So we need to find the Talibans. Нужно найти, где еще талибаны бегают. Like how can they took those special forces? Могут ли они спецназ подобрать? No, the helicopter cannot take them. Вертолет не может их взять. So back to base. Назад на базу. Chinook is also back to base. Chinook тоже на базу. And like we can use ordinary infantry in order to have more intel. Можем больше информации сейчас получить с помощью обычной пехоты. Like let them send love. Пусть любовь вышлют. Back to base, назад на базу. Okay, that's end. Конец хода. So where is Taliban? Где у нас еще Талибан? I don't see them at all. Их вообще не вижу нигде. Okay, they are not here. Они не здесь. We need to find it. Hell, where are they? Нам нужно обнаружить, где они, черт возьми, находятся. Okay, this one needs to refuel. Вот этому нужно перезаправиться. Or that would be also Black Hawk Down. Или действительно станет упавшим черным ястребом. Okay. We found the Taliban. Мы нашли Талибан. Okay, we have won. Мы победили. So now we need to train how to win hearts and minds in USA style. Ну, теперь нам нужно будет сейчас изучить, как, собственно, завоевать сердца и умы по-американски, как это выглядит, как это видят американцы. Okay, let's do that. Давайте так и сделаем. Campaign компания. So that's Operation Anaconda. Операция Анаконда. Operation Anaconda, so named for the waves of planned assaults that were meant to squeeze the enemy position, took place in early March 2002 and lasted 2 solid weeks. The operation was focused on the Sah-i-Kot Valley, where American compiled intelligence indicated that around 250 Al-Qaeda fighters had gathered.
There were also indications that the fighters, a collection of Arab, Chechen, Uzbek and Uyghur Chinese that had escaped Tora Bora, were planning a counter-offensive against the provisional government of Hamid Karzai, and the Americans protecting him. Initial intelligence also suggested that they were armed with a little more than a few heavy machine guns, but 300 Afghan National Army troops and the US Special Forces advisors soon found themselves under heavy fire from a well-armed enemy of more than 1,000 individuals. В общем, операция «Анаконда» это было несколько волн атаки, которые должны были сжать и добить врагов в марте 2002 года в течение 2 недель. Операция была сфокусирована в долине Сах-и-Кот, где разведка США обнаружила около 250 бойцов Аль-Каиды. Это были наемники из разных арабских стран, чеченцы, узбеки, уйгуры. Это, кстати, именно те уйгуры, которые теперь США очень недовольны, что Китай не дает свободу этим уйгурам. Вот именно эти уйгуры убивали американцев. Вот такая политика, понимаете, доброты США. И чеченцы, которых так плохо, вот что русские сражались в Чечне, да, и тут, оказывается, тоже есть чеченцы. Ну вот как-то так получается, что все, кого поддерживают США, потом в итоге США сражаются с теми, кого они, собственно, воспитали. Отличный подход. So again, and like Uyghurs, this is those Uyghurs, like the Americans say though, oh, they are oppressed in China, and you see these Uyghurs are fighting against US troops. Cool. And like this is the Chechens that actually USA supported the Chechens because Chechen people are so oppressed by Russian Federation, and now they fighting against Chechen. Very interesting way to select the allies by USA. Like they train the people that actually then they fight against. USA creates their own enemies. США создают своих собственных врагов. То есть, понимаете, вот в чеченцев они сколько защищали, да, все, в итоге воюют теперь с ними. Уйгуров, да. Ну, замечательно просто. Прекрасно. Теперь американцы поддерживают украинцев и в итоге будут сражаться с украинцами. Говорю вам, именно США будут бомбить Украину. So I'm speaking that USA supports Ukrainian nationalists, and in a few like in a decade, USA will invade Ukraine and will fight against the nationalists in Ukraine, while they aren't right now supporting that. В общем-то, да. Вот так вот. Сейчас поддерживают в Украине националистов, а потом через 10 лет, через 20 лет зайдут в Украину и будут бомбить Украину, потому что там националисты. Замечательно. Это такая политика США. Окей, Tora Bora, had escaped Tora Bora. Ну да, и в общем-то разведка доложила, что вот они избежали Тора Боры и, собственно, угрожают Хамиду Карзаю, руководителю Афганистана. Поэтому они подготовили операцию, типа, что там не будет никакого серьезного вооружения. 300 гвардейцев афганской армии капиталистической и пару отрядов спецназа обнаружили, что там находится вообще 1000 хорошо подготовленных бойцов. В общем-то, они столкнулись с превосходящими силами и получили потери. Окей, хорошо. So let's start. Начинаем. Winning the war in Afghanistan will not just about defeating the enemy in combat. Here you will learn about other political aspects of the war. Complete all the tutorial objectives to be able to continue the campaign. Complete the tutorial campaign. The tutorial deals with the all-important hearts and minds, mechanics and political points. And like, okay, hearts and minds, did it really give the USA opportunity to win in Afghanistan? Why USA withdraw their forces and like the Afghanistan troops are now defeated by Taliban again? Because hearts and minds? Or maybe because from the get-go all this strategy is failure?
В общем-то, смотрите, да, вот это американские выиграть умы и сердца. Ну и где они с ихними умами и сердцами? Что, снова проиграли? Снова вышли из Афганистана, снова в Афганистане войска, которые были про США, и все это, их разбомбили Талибан, и снова Афганистан талибанский. Отлично справились. Ну, стратегия просто нужно перенимать, да. Но теперь многие отечественные там будут говорить, ой, американцы, они такие, надо учиться у них. Вот тут. Если учиться у американцев, то только научитесь проигрывать. If you will try to learn like the strategies from USA, you will just learn how to lose. Да, поэтому, ну, с такой тактикой невозможно победить. Yeah, hearts and minds by carpet bombardments. Да, получать сердца и умы завоевывать с помощью бомбардировок и оружия. Конечно, именно так любовь и приобретается. Настоящие друзья по-американски. Like real friendship in USA style. A threat people with weapons and say that you are friends. Perfect solution. Идеальное решение, да, дружба по-американски. Приставить висок к другу и заставить его говорить, что друг. А если он не согласится с дружбой, пристрелить его. Вот так вот американцы дружат. Okay, so we continuing on in the next episode. Live long and prosper. Продолжим в следующем эпизоде. Живем и процветаем. For the greater good, socialism will be built all over the world, and in Afghanistan also. Ну и на самом деле социализм надо строить везде по миру, и в том числе в Афганистане. Если действовать по-другому и учитывать опыт, в том числе неудач Советского Союза, то мы победим.